O believers, this Jummah, first day in Shawwal. And we are saying Mabruk, Mubarak. We reached this new time, and we just finished fasting, and there is a recommendation from Prophet ﷺ, who was saying, anyone fasting 6 days of this month, Shawwal, it is counted as 1 year, as if he was fasting every day 1 year. It's a big reward and a big gift from Allah Almighty. Easy done to fast 6 days in Shawwal. And to continue, there are so many blessings in it. May we, as we said before, keep the good intentions and the blessings and the openings and the special gifts of Allah Almighty keep in our hearts until next Ramadan, and more than until next Ramadan, inshallah. Always to be developed and to be more open every time until we reach the time of Mahdi alayhi salam. And it is a saying from Prophet sallallahu alaihi wasallam, who was saying that my time is the best time. It is a time of light, from all lights coming from him, all lights coming from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, all lights of creation, and it was in his time physically present. And he said that my time is the best time. That is a reason. After that time comes the time of my Khalifas, rightly guided Khalifas. And already when he went away from this world physically, there was darkness, coming darkness, like a physical law. When light is off, and darkness is coming. And already, immediately, when he went, sallallahu alaihi wasallam, there was a darkness, kind of darkness, not noticing everyone, not so noticeable, but it was the case. And it gets darker since his passing away, every day a little bit darker. There is indication of this hadith. He said, after my time, coming the 4 Khalifas, then coming time of Muluk, Amira, kings and princes, meaning getting worse, until today. After kings and amiras, coming the time of Jabira, he was saying, sallallahu alayhi wasallam, the time of tyrants. This is the time, we are in time of tyrants. And it is a long time, and there is tyrants, unbelievable tyrants. In former times, even the tyrants were better. Now the tyrants, they are so bad that you have no words. There's no words for description. It's absolutely craziness. Crazy. Shaitan very happy, he's dancing. He dances when he sees what is happening. And also note, he is dancing and shaming. He teach the people Shaitanic things
which they didn't know. Now he's learning from them. Shaitan learns from them what he couldn't think of. So bad, they develop bad things, people. This is the time. And we are still on the process, coming as much as we're coming away from the Prophet ﷺ. Physically, it's getting worse. It's getting worse until Mahdi ﷺ is coming, because he said, after Jabira, coming someone from my family, his name is like my name, Muhammad, and his father's name is like my father's name, Abdullah. And he will change every wrong thing, batil, he will change to haq. Every square, hand square, he will change. There's no place, no centimeter left from batil. After he finish his mission, he will put everything in haq. There will be a great cleaning. And it is, that is what the Prophet said, and we are on that way, And we must know that he is coming, Mahdi alayhi salam, and it's like you can compare it with the birth, with the birth. When a birth is coming, a new child is coming, there is pain. Mother has pain. She has a lot of pain. And our gentlemen, they never know about this. They never know. But our ladies, our mothers, and the paradise is under their feet, they know what is that pain. Unbelievable pain. This pain is happening now, slowly, happening on the whole world. Yes, it's an unbelievable pain. You witness things you never thought to witness. This is what is happening now. And for the believer, it is said there is only good news. It is happening, but the believer, he has good news. Because he is seeing that these things happening, Mahdi is coming, and he knows that he will die. He will die, like this or like that. He will die. And the real believer, he is wanting to die. Why? Because he wants to see his Lord. He is longing for his Lord. He is loving his Lord. He is loving the Prophet. He wants to be with them. He wants to be with them. His heart is longing for that. So he is longing to meet his Lord, his beloved one. That is why Rumi was saying, when I die, don't be sad, don't mourn, don't wear black clothes or anything like that, but be happy. Wear white clothes, make like a wedding, because it's my wedding. My death day is my wedding day, to be with my beloved one. Yes? Seed is going to the earth, but do you think when you put a seed into the earth, there's not coming a tree? There's coming a tree. Believer knows. He knows, and he is not sad and not fearful, as we said before. May Allah give us such a Iman. We are here to improve our Iman. Our Iman is not perfect, is imperfect, and it is Taqlidi, as we are saying, it is imitated, still imitated, and we are waiting and working and on it to be Haqiqi, to be true. True, if it is true, it is no shaking, cannot be shaked, cannot be changed, cannot be shaked, unshakable. Inshallah. May Allah help us, inshallah. Brüder und Schwestern, das ist der erste Freitag von Monat Shawwal. MashaAllah. Wir haben gerade beendet, 30 Tage Fasten. Liebe Empfehlung,
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist es, wenn jemand kann und will, 6 Tage vom Shawwal auch zu fasten. Er wird die Belohnung und die Segnungen bekommen, als wenn er ein ganzes Jahr durchgefastet hätte. Das ist ein großer Segen und große Geheimnisse in einer leichten Tat, einer relativ leichten Tat, 6 Tage dazu zu fasten, zum Ramadan. Mögen wir es tun, inshallah, oder die es können, mögen es tun. Ja, es ist eine Zeit, von der der Prophet sagte, es ist die Zeit der Tyrannen. Er sagte, meine Zeit ist die beste Zeit. Sallallahu alaihi wasallam. Meine Zeit ist die beste Zeit, weil sein Licht war physisch auf dieser Erde. Das Licht, von dem alle Lichter kommen, überhaupt das Licht, alles Licht ist aus seinem Licht. Und es war physisch da in seiner Zeit und hat alles in Ordnung gemacht. Es war ein Prozess der Ordnung, der Gerechtigkeit. Alles ging an seinen Platz. Gerechtigkeit ist, wenn alles an seinem Platz ist. Krankheit ist, wenn etwas nicht an seinem Platz ist. Und das war die Zeit. Er sagte, meine Zeit ist die beste Zeit. Ohne stolz zu sein, sagte er das. Und danach kommt die Zeit der Khalifen, der rechtgeleiteten Khalifen. Ja. Damit hat er auch schon gezeigt, dass von seiner Zeit an, als er diese Welt verließ, sein physisches Licht verließ, sobald das Licht aus ist, kommt Dunkelheit. Ein Licht geht aus, was ist dafür da? Dunkelheit. Als sein Licht ging, kam Dunkelheit, kam Zweifel, kam alles, was Dunkelheit bringt. Langsam, langsam, Schritt für Schritt. Dann kam die Zeit der rechtgeleiteten Kalifen. Danach hat er gesagt, kommt die Zeit der Könige und Prinzen und danach die Zeit der Tyrannen. Und das sind die, unter denen wir jetzt leben, mit denen wir jetzt leben, Tyrannen. Und selbst die Tyrannen waren früher besser als heute. Heute hast du kein Wort mehr. Tyrannen ist ein nettes Wort für die Leute, die jetzt herrschen und Unheil anrichten, ist Tyrann ein sehr nettes und liebliches Wort. Also das Wort, was für die passt, was die Leute heute anrichten, das gibt es noch gar nicht, das muss man erfinden. Das ist so grausam und so unglaublich, dass selbst Shaitan, der ihn das gelehrt hat, so zu leben, der wird rot, wenn er das sieht, was die Menschen, der lernt jetzt von den Menschen. Erst hat er den Menschen gelehrt, inzwischen wird er gelehrt von den Menschen. Das Übel lehren die Menschen dem Shaitan jetzt und der wird rot dabei. Der schämt sich sogar Shaitan schämt sich darüber. Ja, so sind die Menschen und so schlimm ist die Lage. Und danach sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nach der Zeit der Tyrannen kommt die Zeit, da kommt einer von meiner Familie und er trägt meinen Namen, meinen Vornamen, meinen Namen Mohammed und er trägt den Namen meines Vaters, Abdallah. Und er ist Mahdi a.s. und er wird die Ordnung herstellen, die Gerechtigkeit herstellen, Haq herstellen. Er wird aus Batel Haq machen. Er wird jeder Handbreit Batel Haq herstellen. Da bleibt nichts übrig. In keinem Herzen, in keinem Menschen, außen, innen, überall wird er Haq herstellen. Sayyidina Mahdi a.s. Ja, auf diese Zeit warten wir und auf diese Zeit stellen wir uns ein. Ja, und wir arbeiten an unserem inneren Zustand, ja, damit wir mit ihm sein können, inshallah. An unseren Iman. Ja, das Iman, der unvollkommen ist, unser Glaube, der unvollkommen ist,
dass der von einem Iman, imitierten Iman zu einem wahren Iman wird, inshallah. Das ist unsere Aufgabe und unsere Sehnsucht und unsere Arbeit, inshallah. Ein Mu'min ist nicht verzweifelt, er hat keine Angst und er ist nicht traurig, weil er weiß, dass alles mit dem Willen Allahs passiert, und er hat keine Angst vor dem Tod. Das, was passiert, ist der Tod. Entweder stirbt er in einem Krieg, stirbt er in einem Kampf, oder er stirbt im Frieden, oder er stirbt mit Mahdi a.s., er riecht den Duft des Paradieses und geht dem Duft des Paradieses nach und geht aus dieser Welt so oder so. Allah gibt ihm die Belohnung so oder so. Und sein Wunsch ist, des wahren Mu'mins, seinen Geliebten zu treffen, seinen Herrn, seinen Geliebten. Es ist eine Hochzeit für ihn, so wie Rumi sagt, macht keinen Trauerzug, wenn ich sterbe, sondern macht einen fröhlichen Zug, einen Hochzeitszug mit weißen Kleidung und Instrumenten und Singen und Tanzen, weil es ist mein Hochzeitstag, wenn ich sterbe. Es ist der Tag, an dem ich zu meinem Geliebten zurückkehre. Ja, so ist die Einstellung des Mu'mins, des Gläubigen. Ja, inshallah werden wir so sein und wird Allah uns das gewähren, inshallah. Dann werden wir stark werden im Glauben und fest auf dem Weg der Wahrheit. Wir haben einen Murshid, der uns führt dahin, in diesen Zustand, inshallah. Und das ist das Wichtigste, inshallah. Möge Allah uns schützen, inshallah. Und von ihm kommt die Hilfe und von ihm ist der Erfolg. Ala inna ahsan al-kalam wal nizam kalam al-malik al-aziz al-alam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi al-kalam wa idha quri'at al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu wattaqullaha wa kunu ma'as sadiqin.